Muchas gracias. Sí. Vamos a pasar ahora a presentar las primeras delegaciones que vienen, las cámaras de comercio, tanto de Filipinas como de Luisiana. Voy a cambiarlos, discúlpenme un poco el directo. Good morning, ladies and gentlemen. I will be speaking on behalf of the Philippine Chamber of Commerce and Industry. My task this afternoon is to talk about the Philippines, about the state of our economy and how business organization like the Philippine Chamber of Commerce and Industry is able to make a difference. Let me start by saying that PCCI, the acronym, is the country's biggest business organization with over 40,000 direct and indirect members, local chambers, industry associations, and bilateral business councils nationwide. At this point, I would like to show you a video about my organization. Video, please. The Philippine Chamber of Commerce and Industry reports that strong leadership and active business and influential alliance business leaders provide policy direction, government, and ensure sustainability. This is the Philippine Chamber of Commerce and Industry. In 1886, three of the largest Spanish companies in Manila formed the Camara de Comercio de Filipinas. Following the downfall of the colonial Spanish government, the popularity of the Camara and a new organization, Filipino and Chinese Seafood Business, established the Chamber of Commerce of the Philippines, CPP, in 1903. Nearly half a century after, a group of industrialists founded a Philippine Chamber of Industries. After 1978, the two chambers merged, giving birth to the Philippine Chamber of Commerce and PCCI. In September, the same year, PCCI was recognized as a single voice business. Presidential federal instruction that lending its voice to the government, PCCI continues to be at the forefront to influence public policy in the areas of agriculture and food security, banking and finance, capital market development, energy and power, water utilities, environment, formal and technical vocational education, infrastructure development, intellectual property innovation, international trade, local economic development, taxation, SME support, and transportation logistics. Government business comprehensive, business expansion, future growth and investment through its partnership with the government, local chambers, and other stakeholders. PCCI program services enhance business environment.
Keep it up. Breaking ground, cutting your money. Needs to be clean out, that they can't afford to step off. First, maybe. From 1,600. More than 100 industry associations. 35,000 attendees nationwide. You're running this advocacy and activity. Yeah, close to the government, other business groups, government organizations, international agencies, as well as the academy. The PCCI also provides a platform that makes local firms to the global business community. Diplomatic international agencies in search of broader trade and economic cooperation. The Philippine Business Conference is the most important annual activity and one of the most prestigious events in the country. Local and foreign companies want to establish new ventures or EV markets. I get highly opportunity to many benefits every year. More than 800 stakeholders that enter economics, composed of key government officials. Business leaders, diplomatic corps, foreign leaders, multilateral donor agencies. With these sources, collective ideas and strength, Philippine Chamber of Commerce and Industry remains steadfast in its principles of growth and development. Pioneer, innovative, and trailblazers. The Philippine Chamber of Commerce and Industry will remain as one voice business in the country. The Philippine Chamber of Commerce and Industry voice will be Sorry. established by the Okay. Miguel, para que veas, la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas es más antiguo por varios meses con la Cámara de Cartagena.
Segundo. Es que solo puedo hacerlo así, como no, es así, ¿ok? Vale. Before the pandemic hit us, we were one of the best performing economies in Asia. We were experiencing growth in GDP of around 6 to 7% for more than 10 years. And there was a general optimism that the Philippines will get over the economic roller coaster of the past. We were poised to be a higher middle income country and on track to significantly reduce the level of poverty that was unfortunately present from 18% down to single digits. We were no longer the sick man of Asia. We were hailed as the emerging tiger of Asia. The effect of the pandemic, however, the Philippines was hit hard by that COVID pandemic. In our desire to avoid being totally paralyzed by the health crisis, we implemented very strict regulations to contain the threat. Of course, this had negative repercussions, and with the global economic slowdown, many of us, of our business, had to close or downsize. However, the economic rebound in the first quarter of 2022, our gross national product grew by 8.3 year on year. Although the second quarter performance was more modest at 7.4, it was still the second fastest growth in Asian and very slightly below the government's 7.5 forecast for the period. Se me escapó. Oh, sorry. La tecnología no es tan rápido como nosotros, ¿no? PowerPoint. Sí. Aquí. There will be rapid infrastructure development with the continuation and expansion of the Build program started by former President Rodrigo Duterte. This means much needed railways and light rail system, elevated highways, long span bridges connecting major islands, expressways, airports, and ports, and even subways are now being built. I'd like to side comment that your company like Acciona right now is there, who has built bridges worth $350 million. There are many booming economic centers, including ecozones and industrial parks and commercial areas in secondary cities and municipalities in the countryside. Many of these are championed by dynamic local government executives
who recognize the importance of investments in generating local economic development. The country's tourist attractions are undoubtedly world-class. Our pristine islands and white sand beaches like Boracay have consistently been adjudged among the best in the world. We're among the top in terms of biodiversity. Our prices are very, very reasonable. We have extraordinarily potential for developing tourism, and we are just starting to take advantage of what we have. On a side comment, naturally, Spain is tops. We cannot beat 83 million tourists. However, with your help and your expertise, we invite you, Spanish companies, to come to the Philippines and be part of our tourism industry. We have a strategic location that makes us an ideal gateway to Southeast Asian countries and China, Korea, and Japan, among others. The Department of Agriculture, our power rates are still very high. We have to continue to nurture products that are globally competitive. We need more foreign direct investments. As our country goes through the journey, the Philippine Chamber of Commerce and Industry remains to be a close partner of the government in addressing critical challenges. During the pandemic, we actively helped develop and implement policies and programs to mitigate the crippling effects of lockdown and help business survive. We propose a roadmap for economic recovery, and we are thankful that many of our recommendations were positively considered by the government, from the local to the national. We actively supported the vaccination program, and we helped develop and sometimes implement many business support and recovery services and initiatives by the government. And now that the country is regaining its lost momentum, PCCI is not letting up its quest to encourage greater collaboration and strengthened relationship with our longtime partners, such as Spain and the Hispanic countries. It will be to our mutual interest to expand our cooperation in business as well as in cultural, educational, and other aspects of our history is closely intertwined, and many enjoy very close personal and familial ties. There are many opportunities offered by an emerging economy, such as ours, with over 110 million population and more than 7,000 islands. I am sure we can significantly build upon the foundations of the past and generate renewed cooperation to boost two-way trade, investments, and tourism. By doing so, we can continue to reinforce the ties that bind us and help each other as friends always do to create a better future of our people. As I close, I wish to share with you another short video from our Department of Tourism. This, I hope, will convince you, if you are not convinced, to pack your bags
and go to the Philippines. Thank you. There is no other season that you could have accomplished that are come together like this. It's so much. You know, in the world. There is nearby. Bueno, un poco alto de volumen. Disculpen, no he querido interrumpirlo. Después de esta presentación profunda del país, nos van a acompañar un poco, a hacer una presentación. Primero, la Federación de Cámaras Americano-Filipinas, que está en Estados Unidos, mediante su presidenta, Mari Cummings, y su vicepresidente, Richard Feliceldas, que tenemos el honor de que nos acompañen aquí y que nos cuenten un poco qué hace el lobby filipino en Estados Unidos y a ver qué podemos hacer con España. Bienvenidos. Adelante. Buenos días, señores y señoras. Yo puedo hablar en español, pero perdónenme si yo quiero hablar en inglés, si yo prefiero hablar en inglés. Gracias. I'm Marie Canning. I'm the president of the Federation of Federation of Philippine American Chambers of Commerce. I come from the Grand Canyon state of Arizona, and I'm happy to be here with you today in Cartagena. The Federation is was established in 1996 in San Francisco. We are composed of 40 chambers of commerce in over 35 states. Gracias. In the United States, and I lost my train of thought, sorry. 40 chambers of commerce, 35 states in the United States and Mexico. When I assumed presidency 10 years ago,
We started out with 18 chambers of commerce, and now we have grown to 40. We are in Mexico, and pretty soon we will be growing by 2 chambers in Dubai and Tokyo. And our main purpose originally was to be the bridge of trade and commerce between the Philippines and the United States. However, that has now gone global in vision. So we want to be the bridge between Philippine American chambers of commerce as well as other fellow chambers in other parts of the world. Richard here will be my predecessor when I step down next year in Orlando. Our countries share a great history. After all, the Philippines, we were a Spanish colony for 350 years. We were discovered by Spain in 1521, and you brought our biggest treasure, which is Catholicism, to our country. But we not only share that, we were where the galleons brought in. We were the key, through Barra de Navidad. The galleons from Spain went to Barra de Navidad in Mexico. Then from there, it proceeded to the Philippines. So we were key to the spice trade between the Philippines, between Asia, the Americas, and Europe. And fast forward now, I know Cartagena, you have a very rich port. You're very rich in natural resources. You have a natural harbor. Your trading here dates back to the first half of the 4th century BC. So your maritime trade, your nautical trade has been tremendous for the longest part and plays a huge part in history. So I'm very happy to be here, and hopefully the Federation can do its part in helping bridge the businesses between the Philippines, Spain, and of course, the United States of America. Business-wise, I'd like to start about the Philippines because the Philippines is my home country. However, my father is Spanish, so I'm mestiza. My father is from Salamanca, Spain, and my mother, of course, is Filipino. I want to talk about the Philippines first. The Philippines is the growing tiger of Asia. Just last year, our GDP was 7.2, which is the highest in Southeast Asia. I don't know if you guys read Goldman and Sachs, but I like to read the financial reports. And the Goldman and Sachs forecast the Philippines to be the 16th largest economy in about 30 years. So kudos to my countrymen that are from the Philippines that are here today. You guys are doing a great job. We got a chance to meet with the president when he was here last. Actually, he's coming back. Bongbong Marcos is coming back in November because he wants to strengthen ties with the United States, and we want to be there to help him do that and to be the springboard when you guys start making your move to the United States. I think there's lots of ways. There's many business opportunities we could do here. One is tourism. The Philippines, you saw the tourism video, but the United States, of course, is also a major tourist attraction. And I'd like to invite all of you to our convention, to our national convention next November 2024, which will be held in Orlando, Florida. Correcting? So I'd like to welcome you all next year. This is our biggest event for the Federation of Philippine American Chambers of Commerce, where you get a chance to network not only with us, but also with our Philippine counterpart, the Philippine Chamber of Commerce and Industry. I think agriculture, that's another area that we have left untapped. After all, the Philippines has mangoes. Mexico has their avocados. You guys, the United States
I think we can open by third quarter of next year for the opening. And I would like to invite maybe as BMA, the PCCI to be there during the ribbon cutting of the hospital. I am the major investor of the hospital. We also have call centers in Cebu and some restaurants in Cebu City. I don't know if you've been in the Philippines. And as the vice president of the Filipino Federation of Filipino American Chamber of Commerce, this is what my advocacy. I'd like to help our fellow, especially the Filipino businessman to grow their business, because nothing is impossible. You know, I grew up like poor, from poor family, but I was able to make it. And this is one thing that I'm thankful with the culture that we shared with the Spaniards, you know, our strong belief in God, that there is always somewhere, somebody out there that is helping us, that is guiding us towards what do we want to be and what we want to do sometime in the future. So, and also recently I invested in a diesel company, compounding diesel company. So we are now supplying diesel products to highway gas stations in the US. So hopefully we can do something here I know ports needs diesel. So I have a company that's doing that now, based in Longhorn, Texas. That's where our depot is, and we are, you know, supplying diesel to, as I said, gas stations, only the highway stations, because they're the ones that order like 5 trucks a day. So again, I'm here, my ears, my heart open to listen what opportunities that we have and how can help in, you know, improving our lives and also the lives of other fellow Filipino people and people around the world. Thank you. Quisiera añadir lo que comentaron la presidenta Marie y el ejecutivo Richard. El por qué creamos la federación es porque hay 10 millones de filipinos alrededor del mundo, de los cuales como 5 millones está en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Entonces, la federación, los motivos que tenemos son 3 vertientes. Primero, sabemos que las remesas a Filipinas van hasta el 33,000 millones. Primero. Segundo, nosotros somos los eslabones para que podamos ayudar a Filipinas en otras industrias como el call center. Para que ustedes sepan, el call center es el número 1, es Filipinas, con 1,200,000 trabajadores. Lo que necesitamos de España ahora es de que nuestros empresarios o los empleados consigan aprender el español, porque hoy mismo nuestro ingreso del call center es 13,000 millones de dólares. Añadiendo el español, esto se va a duplicar. Entonces, ese es el otro vertiente. El número 3 es nosotros tenemos el mayor empleo de los marineros. Si ustedes saben, hay 1,200,000 empleados en todo el mundo de marineros. El 35% son filipinos. Entonces, esas industrias lo tenemos que vigilar y agregar. Es por eso tenemos la federación que está en Estados Unidos para cooperar con los de Filipinas, igual como lo que estamos haciendo hoy es introducir Subic Bay con el puerto de Cartagena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tim. Muchísimas gracias, señores de Filipinas. Desde luego ese es el objetivo. Hablar de hispanidad es hablar de historia, pero también es hablar de futuro. Y como decía nuestro presidente, el retorna esa nueva ruta de comercio, pues ¿por qué no?
puede ser un sueño, pero también puede ser una realidad. Ahora en encuentros empresariales ya veréis la infraestructura logística de nuestra región. Vamos a hablar de tecnología. Mañana son encuentros de empresas tecnológicas y vamos a ver en lo que podemos intercambiar. Agradeceros muchísimo, ya que está la Cámara Filipino-Americana y estamos vinculados con Estados Unidos, y Estados Unidos, que tiene tantísima historia española también, de la monarquía hispánica, porque entonces España éramos todos, éramos más grandes, ahora nos quedamos más chicos. Pues es de verdad un gran honor para nosotros recibir a la Cámara Hispana de Louisiana. O sea, que haya en Estados Unidos cámaras que se autoproclamen como hispanas y hagan con orgullo esa bandera, para nosotros, yo me quito el sombrero. O sea, es un territorio que es maravilloso. Entonces, voy a darle la palabra a Raiza Pitre, que es la presidenta, y luego Mayra, que es la gerente, pues imagino que nos comentará un poco, con la ayuda mía del PowerPoint, en qué consiste y cómo podemos colaborar con ellos. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Mi nombre es Raiza Petrie, soy presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispana. Soy nicaragüense, pero he vivido en Louisiana más de 40 años. Un poquito de nuestra Cámara, ya vamos a cumplir 40 años el próximo año y la Cámara se ha comprometido a crear y facilitar un clima de negocios dentro de la comunidad hispana para promover el desarrollo y el progreso económico en Louisiana. Dentro de nuestro enfoque se incluye la dedicación de la expansión de las relaciones comerciales entre Estados Unidos, entre el estado de Luisiana y Hispanoamérica. Así como HCCI trabaja para desarrollar capacidades en la comunidad hispana, también trabaja con empresarias estadounidenses tradicionales para ayudarlas a acercarse a la población que está creciendo más rápido en los Estados Unidos. Conectamos comunidades. Los miembros de HCCL obtienen acceso a amplia red de empresas, organizaciones de fines de lucro, y así como una selección de seminarios, cursos de capacitación y eventos de networking dedicados a hacer crecer su negocio. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Mayra con nuestra presentación. Gracias. Disculpa, tenemos el mismo idioma, pero gracias por la corrección. Tienes el PowerPoint y el vídeo. El mouse está aquí abajo. ¿Esto? Esto lo ves tú y esto lo ven. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre, como lo dijeron, es Mayra Pineda. Soy la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana y estamos muy orgullosos de estar aquí con ustedes este día. Es nuestra primera vez en este evento. Los felicitamos y creemos que hay muchas oportunidades de conexión y de poder expandir todo lo que están haciendo aquí en España con Louisiana. Así que, como decía Raiza, la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana trabaja incansablemente para fortalecer la capacidad de la comunidad empresarial hispana. Somos un puente de colaboración con empresas tradicionales estadounidenses, orientándolas hacia una relación fructífera con nuestra comunidad. Nuestra misión va más allá de negocios, sino que conectar las comunidades. Somos esa organización que aboga y muchas veces, aun cuando somos una cámara de comercio, sí nos enfocamos en áreas no muy tradicionales para una cámara de comercio, como ser apoyo en el área de salud, en el área comunitaria, el servicio comunitario, porque tenemos un segmento fuerte de la comunidad que está recién llegado a Estados Unidos y al área de Luisiana, entonces sentimos ese compromiso de poder apoyarlos de cualquier forma. Entonces, en resumen, tenemos una sinergia histórica, estamos fundados desde 1999
y seguimos trabajando, creciendo. Desde que asumí mi puesto como presidenta ejecutiva, la Cámara ha crecido en un 40-50%. Tenemos de 125 miembros, actualmente más de 800 miembros, y seguimos creciendo en todo el estado de Luisiana. Para el video. Tengo un pequeño videíto para que vean más o menos el tipo de actividades. Bueno, como vieron, tenemos una gran diversidad de eventos durante el año. Algunos son a nivel corporativo, otros talleres y eventos que son más dirigidos a empoderar y a crear capacitación dentro de la comunidad. Y por eso creemos que hay muchas oportunidades en las cuales podemos trabajar juntos. Nuestra misión, impulsar el crecimiento económico en la comunidad hispana. En la comunidad hispana, en todo Luisiana, fomentar el desarrollo integral de la economía local, fortalecer lazos comerciales entre Luisiana y la hispanoesfera, y nuestra visión, convertirnos lógicamente en la principal organización hispana líder en promover el crecimiento e innovación en pequeñas empresas y crear una comunidad y red de negocios hispanos en Luisiana. Un enfoque que tenemos muy fuerte es tratar de conectar pequeños negocios a las oportunidades de contratación, tanto a nivel privado como público con el gobierno, y cómo lo hacemos a través de muchos trade shows, ferias de negocios y también educación, educando a nuestros pequeños empresarios a cómo acceder a esos contratos y cómo hacer negocios con esas entidades públicas o privadas. Seguimos ampliando horizontes. La Cámara de Comercio Hispana está muy enfocada en conectar Luisiana y hacer que se regrese el título de lo que era hace algunos años la puerta a América, Gateway to the Americas que le llamaban, y Luisiana perdió ese título por muchas razones, y nosotros estamos enfocados en recuperarlo, y recientemente lideramos una misión comercial a Honduras, Centroamérica, con representantes del puerto de la ciudad de Nueva Orleans, con representantes bancarios, del área de educación, de logística, y también medios de comunicación.
Lo que creíamos era una pequeña misión comercial de aproximadamente 14 empresarios, solo para explorar y ver cuáles eran las oportunidades, se ha convertido en realidad muchos resultados positivos, tanto para el puerto como para las universidades, como para también teníamos el área de salud, la clínica Ochsner, que por muchas generaciones había sido la más fuerte en Centroamérica, trayendo muchos pacientes a Nueva Orleans, y se han restablecido esas relaciones. Así que queremos seguir y por eso estamos aquí, viendo de qué forma vemos. Hablábamos recientemente con los representantes del puerto, que creemos que esa sería una de las principales, para empezar, por supuesto, áreas en que podemos trabajar, y los invitamos desde ya a que nos visiten y esperamos que el próximo año los podamos traer a los representantes del puerto de Nueva Orleans acá. Pero también vemos en el área de manufactura, en el área técnica, el área de Louisiana ha sido designada recientemente como uno de los hubs más importantes de tecnología, crecimiento en tecnología. Así que las actividades normales de una cámara, seminarios, cursos de formación, eventos de networking, eventos destacados. Tenemos hablaba de aquel segmento de la población hispana que está recién llegada y tiene tal vez barreras en el acceso al idioma y capacitación. Tenemos un centro bilingüe de formación laboral y desarrollo empresarial. Tenemos una cena anual, una gala y muchos otros eventos culturales, un comité de jóvenes profesionales, que es el futuro de la Cámara, lógicamente. Tenemos muchas conexiones estratégicas. La Organización para el Desarrollo Económico de Louisiana, somos uno de sus representantes con la comunidad hispana, el Consejo de Desarrollo de Proveedores Minoritarios de la región, la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, toda la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos, que tengo el honor de servir en su junta directiva. Y me encantaría estábamos hablando de la oportunidad de conectar a la Federación Filipina a esa cámara en Estados Unidos. Las instituciones educativas, Delgado Community College, la Universidad de Tulane, la Universidad de Holy Cross, la Universidad de New Orleans y la Universidad de Loyola. El Consejo Empresarial de Mujeres, porque creemos mucho en el empoderamiento a la mujer y apoyamos y tenemos eventos anuales en ese tema. Hablaba ya de la misión comercial, me adelanté un poquito, pero aquí tienen un poquito más de ese evento, que fue en realidad muy fructífero, y ya planeando una segunda visita. Y estas son nuestras conexiones, nuestros contactos. Estamos a la orden. Queremos aprovechar al máximo los próximos 2 días. Así que acérquense. Queremos platicar y conversar y ver cómo podemos trabajar. Ya con Miguel empezamos la conversación, pero creo que tenemos todavía muchos temas que tocar. Muchas gracias y encantada.